In the headlines, Tinubu arrives in Riyadh for Saudi Africa summit. Protesting workers block entrance to Abuja airport. Senate raises student loan to 10 billion naira. IGP orders posting redeployment of top police officers. And on the foreign scene, Egypt calls for an immediate ceasefire in Gaza. And in the world of sport, we found the 17 World Cup winners seek promised hope from Cross River State government. Good afternoon and many thanks for staying tuned to Diamond 88.7 FM Ilorin. This is news on the hour. I am Omonike. Babatunde. We'll bring you details of the news after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. And now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu has arrived in Riyadh, Saudi Arabia, for the Saudi Africa summit scheduled to hold tomorrow. At the Middle East nation, the Nigerian leader was received by ministers, members of National Assembly, as well as other government functionaries at the airport. Tinubu will use the opportunity of the summit to underscore Nigerians' commitment to attracting more foreign direct investment and expanding business partnerships. According to the presidential spokesman, Iroyin Ekunrere, the visit would strongly reinforce the administration's ongoing domestic economic reforms. Discussions at the first Saudi Africa summit will revolve around supporting joint action, enhancing political coordination, and addressing regional security threats. It would also facilitate economic transformation through research and the local development of new energy solutions, which was expected to boost cross-sectoral investment cooperation, Ekunrere noted. Those accompanying the president on the trip are the Minister of Foreign Affairs, Ambassador Yusuf Tuga, Minister of Education, Professor Tahir Maman, and the coordinating Minister of the Economy and Minister of Finance, Mr. Wale Edu. Members of the Nigerian Labour Congress (NLC) and Trade Union Congress (TUC) are mobilized their members for a protest at the Nnamdi Azikiwe International in Abuja today. The organized labor gathered at the airport around 8:58 a.m. to enforce their directive to members working in the aviation sector to stop all flights to Owerri, the Imo State capital. The protest is part of a series of action that the two labor unions says they will zero in on Imo State following the attack in the NLC president, Joy Ajero. The NLC and TUC declared a nationwide strike which will commence on Tuesday, November 14th, also because of the face-off with the Imo State government. According to reports, the protesters attempted to enter the airport but were stopped by the military at the checkpoint. As a result of the refusal, the protesters blocked the entry and exit point of the airport, causing heavy traffic of vehicles on both sides, thereby forcing travelers to make their way into the airport on foot. Sequel to the harmonization of the 2.17 trillion naira 2023 supplementary budget, the Senate and the House of Representatives have raised the student loan appropriation to 10 billion naira.
Recall that President Bola Ahmed Tinubu had assured Nigerians after signing the budget into law that it would be judiciously used. Meanwhile, Senate Appropriation Committee Deputy Chairman Mohammed Ali Ndume disclosed that the president cannot sign an appropriation bill passed differently by the two chambers of the National Assembly unless it is harmonized. Both chambers dropped the controversial presidential yacht for which 5 billion naira was budgeted and transferred the sum to the student loan item before passage, while the Senate retained the items as presented. The House of Representatives has called on the federal government to declare a state of emergency in the mining sector to address the menace of illegal mining, which is causing revenue losses to the country. This followed the adoption of a motion of urgent public importance moved by Abdullahi Ibrahim Alims at the plenary. Presenting the motion, he said there is an urgent need for focused intervention and radical measures to address the issues affecting the solid mineral sector and its underperformance. He made reference to the Nigerian Extractive Industry Transparency Initiative 2022 report, which revealed that the mining sector's contribution to the gross domestic product was 0.63%. According to the lawmaker, the negative impact of illegal mining have led to insecurity and conflict over control of mining sites and their resources. The House therefore adopted the motion and urged the federal government to make a special intervention into the 2024 budget to provide for the establishment of mineral monitoring and inspection offices equipped with qualified manpower and infrastructure in the 109 senatorial districts of the country. The Inspector General of Police, IGP Kayode Egbetokun, has ordered the posting and redeployment of 40 senior police officers comprising 14 Assistant Inspector General of Police and 26 Commissioner of Police to various commands and formations in the country today. Egbetokun said the development is part of the mandate to have a professionally competent, service-driven, rule of law compliant and people-friendly police force and to reflect the new status of senior officers who were just recently elevated to their next ranks. Findings also revealed that the posting and redeployment is part of efforts to have a free, fair and credible governorship election in Kogi, Imo and Bayelsa State. The first public relations officer, ACP Olumuyiwa Adejobi, therefore charged the new redeployed officers to work in tandem with the first policy and support the agenda of government for economic recovery and growth, as well as socio-political development of the country. Still on local stories. Former governor of the Central Bank of Nigeria, Godwin Emefiele, yesterday arrived in Abuja after being released on bail by an Abuja High Court. After spending 151 days in the custody of security agencies, the High Court of the Federal Capital Territory, sitting in Maitama, has ordered his release from detention despite objections from both the Attorney General of the Federation and the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. The court, in the ruling delivered by Justice Olukayode Adeniyi, directed that the embattled former CBN governor be released to his lawyers, though it ordered him to surrender all his international traveling documents.
However, while speaking with newsmen, Emefiele's counsel Matthew Burka stated that the court said it could not allow the applicant to remain in custody based on the claim by the federal government that he was already scheduled for arraignment before another court on November 15. Thank the agencies of government, the DSS, the EFCC, and the Ministry of Justice, and the federal government generally for complying with the order of court that was made on the 2nd and reiterated on the 8th to produce the Mr. Emefiele in court. Now, he was produced in court, and if you recall, part of the order was that he was produced for the purpose of being admitted to bail. The court has admitted him to bail, and the terms have been perfected, and he's free to go home and return for arraignment any day. The court will take his arraignment, tentatively now 15th of November. It therefore held that the claim was speculative, as there was nothing to establish that the planned arraignment would hold as scheduled. And now to news in Kwara State. The Kwara State government has inaugurated the Technical Committee of Livestock Productivity and Resilience Support Project, LPRESS. The committee, among others, is expected to provide technical backstopping for the state coordinating office of the project. The chairman of the technical committee is Yinka Olorukwoba, while inaugurating the committee members, enjoined them to work towards the realization of both the project's development objectives and the present administration's vision on improved livestock subsector. Olorukwoba, who is also the permanent secretary, Ministry of Agriculture and Rural Development, said part of the cardinal responsibility of the technical committee is to review the project's design and ensure proper monitoring of the progress of the project. According to the chairman, the committee would meet regularly to assess the implementation progress of the project in the state. He, however, urged the newly inaugurated members to ensure prudence in the implementation of the project with a view to being a reference point to other participating states. Earlier in his remark, the state's project coordinator, Mr. Olusoji Oyewole, disclosed that Kwara State is one of the 6 states that were declared disbursement effective. Oyewole added that one of the criteria for the commencement of the project is the constitution and inauguration of both the state steering committee and technical committee that would be responsible for oversight functions and technical backstopping for the project implementation. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We're going to break now. When we return, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from that short break, and you're still listening to News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we'll continue with the rest of the stories. On the foreign scene, peace activists traveling the world on a cruise ship named the Peace Boat docked at Port Said, Egypt, has called for an immediate ceasefire in Gaza. The ship, also known as Pacific World, is a 77,000-ton passenger ship owned by a Japan-based luxury operator and a non-governmental organization. According to a staff of the Peace Boat, Anna Gotten, she stated that what is happening right now in Gaza is clearly against the international law, and they stand with those affected by ongoing occurrence. Meanwhile, airstrike have killed over 10,300 Palestinians, 2/3 of them women and minors. More than 2,300 are believed to be buried from strikes that reduce city blocks to rubble. And still on the foreign scene, the International Criminal Court prosecutor has updated the United Nations Security Council on the progress in human trafficking investigations. Karim Khan said his office has undertaken over 15 investigation missions and collected more than 4,000 items of evidence over the last 6 months.
The International Criminal Court investigations, however, opened in March 2011, focused on alleged crimes against humanity and war crimes committed in the context of the situation in Libya since 15 February 2011. Meanwhile, the United Nations has described the Central Mediterranean migration route, which transmits through Libya, as the world's deadliest transportation route. That's into foreign news, and up next is news from the world of sport. Diamond FM Sports News. In the world of sport today, veteran youth coach Manu Garba is seeking the intervention of Cross River State Governor Basi Otu, as well as the Minister of Sports Development, Senator John Owen Eno, to ensure that house gifts expressly pledged to players and officials of the 2013 FIFA Under-17 World Cup winning team by the then state governor, Senator Oyewole Imoke, be finally honored. Former Governor Imoke had promised each one of them a fully developed property which they can live in or rent out in the new housing estate. However, Garba said it is shocking that the pledge made by Senator Imoke in 2013 on behalf of the government and people of Cross River State is yet to materialize. Garba lamented that they have waited so long. He also stated that the team lost the hard-working equipment manager of the team, Mohamed Kafa, and it will be in his good memory and show that their labor of winning the World Cup in 2013 was not in vain if they get these houses. Still in the world of sport, Nigerian business tycoon Muritala Tafida has charged the Super Eagles of Nigeria to go for victory at the 2023 African Cup of Nations. The Super Eagles have been placed in Group A of the competition along with host Ivory Coast, Equatorial Guinea and Guinea-Bissau. The biennial tournament will take place between January 13 and February 11, 2024. The Super Eagles will take on Equatorial Guinea in their opening fixture at the Al Azan Qatar Stadium on January 14. In a video posted on the Super Eagles X handle, Tafida therefore urged the Super Eagles to clinch the title again. That ends our sport update. With that, we've come to the end of news on the hour, but before we go, here's a recap of the major highlights. Tinubu arrives in Riyadh for Saudi Africa Summit. Protesting workers block entrance to Abuja Airport. Senate raises student loan to 10 billion naira. IGP orders posting redeployment of top police officers. And on the foreign scene, Egypt calls for an immediate ceasefire in Gaza. And in the world of sport, FIFA Under-17 World Cup winners 6 promised for Cross River State government. And for today in history, did you know that on this day in 1976, the United Nations General Assembly approved a resolution condemning apartheid in South Africa, including one characterizing the white-ruled government as illegitimate? Now you know. You can visit www.diamondfm.net to keep up to date with us or download our app on Play Store, Diamond 887 FM. And Dave will also join us at 3 p.m. for News Flash and 5 p.m. for news across the world. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 091 6062 7526. The news on the hour was edited by Nedu Okorie, and my name is Omonike. Babatunde. Thank you for listening to your Shining Supreme station, and please stand by for the news in Yoruba language. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí
bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́ ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. èròjà ẹ peléke ó ń tara ṣe ó ń mára dán ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ̀ka sàn wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. ààrẹ Tinubu ti gúnlẹ̀ sí Riyadh fún àkójọ ìpàdé láàrin ilẹ̀ Saudi àti ilẹ̀ adúláwọ̀. àwọn òṣìṣẹ́ olùfẹ̀hónúhàn dí ọ̀nà tó wọ pápákọ̀ òfurufú tó wà nílùú Àbújá pa. ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà mú àlékún bá owó yá tó wà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ sí bílíọ̀nù 10 náírà. bákan náà ni rèpẹ́tọ́ àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pàṣẹ fífi àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá sọwọ́ sáwọn ẹ̀ka àjọ náà kan. nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ Egypt pè fún dídáwọ́ ìjà dúró lẹ́kùn Gaza. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó jáwé olúborí níbi ìdíje ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún tí àjọ FIFA pè fún ìmúṣẹ ìlérí ẹ̀bùn ilégbèé èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Cross River ṣèlérí ẹ̀. ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlanrewaju Oyewole ni oníròyìn yín. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. kárí ilé kárí oko ní ìmẹ́hẹ̀ ètò ààbò àwùjọ tó ń peléke sí lójoojúmọ́ yìí ń ta lára. bẹ́ẹ̀ a gbọ́dọ̀ wojútùú sí i láti dènà pípàdánù ẹ̀mí àti dúkìá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ máa bára wa gbé pọ̀ lálàáfíà ká lè bá a jẹ àwọn èrè ilẹ̀ bàbá wa ní kíkún láì fi tẹ̀yà ẹ̀sìn tàbí ìyàtọ̀ àṣà wa ṣe. a ní láti kọ́kọ́ rí ara wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà kan náà. nínú ìlú kó wa a ní láti ṣùgbà ara wa nípa dídáàbò bo àwọn ẹlòmíràn àti fífi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àjèjì tó àwọn aláṣẹ tó bá yẹ létí lásìkò. ẹ rántí o ojúṣe àjùmọ̀ṣe kan ní ìbáraẹnigbépọ̀ lálàáfíà jẹ́ nípa jíjùmọ̀ṣepọ̀ a lè gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ga jù báyìí lọ. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí wá láti iléeṣẹ́ rédíò Diamond 88.7 FM ènìyàn mi lẹ jẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti gúnlẹ̀ sílùú Riyadh lórílẹ̀‐èdè Saudi Arabia fún àkójọ ìpàdé tó rọ̀ mọ́ ilẹ̀ Saudi àti ilẹ̀ adúláwọ̀ tí yóò wáyé lọ́la òde yìí. ààrẹ ní àwọn olóòtú tẹ máwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ tó fi mọ́ àwọn èèkàn lẹ́nu iṣẹ́ ọba lórílẹ̀‐èdè tó wà ní àárín gbùngbùn ìlà oòrùn ọ̀hún ń ṣe ní mọ́ wọlẹ̀ mọ́ rọra. ààrẹ Tinubu ní ìrètí wà pé yóò lo àǹfààní ìpéjọpọ̀ náà láti fi fa ojú àwọn olùdókòwò nílẹ̀ òkèèrè mọ́ra o. gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún ààrẹ Anjuri Ngalili ti wí àbẹ̀wò ọ̀hún yóò tún bọ̀ ṣèrànwọ́ fún ìgbìyànjú ìjọba tó ń bẹ lóde yìí lórí àtisọ ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí di ọ̀tun. lára àwọn ohun tí wọn yóò gbéyẹ̀wò níbi àkójọ ọ̀hún ni fífi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti gbógun ti ìdúkokò mọ́ ètò ààbò, àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán lágbọn òṣèlú àtàwọn ọ̀rọ̀ mìíràn tó ṣe gbòógì.
ẹ̀wẹ̀ lára àwọn tó kọ́wọ́rìn pẹ̀lú ààrẹ láti rí mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ambassador Yusuf Tuga, mínísítà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Tahir Mama, tí mọ́ mínísítà fọ́rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé títún ṣe mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìṣúná arákùnrin Wálé Ẹ̀dùn. àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa tá a mọ̀ sí NLC tí máwọn ojúgbà wọn ìyẹn TUC ni wọ́n ti sa àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn jọ láti gùnlé ìfẹ̀hónúhàn ní pápákọ̀ òfurufú ti Nnamdi Azikiwe tó wà nílùú Àbújá lónìí. àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ ní pápákọ̀ òfurufú náà ní dédé aago 9:02 àárọ̀ òní lójúnà àti rí dájú pé wọ́n fìdí àṣẹ èyí tí wọ́n pa fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ lẹ́ka ìrìnnà ojú òfurufú múlẹ̀ lójúnà àti dáwọ́ àwọn ọkọ̀ bàálù dúró láti má ṣe lọ sílùú Òwèrì tí ń ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Imo. ìfẹ̀hónú ọ̀hún ni wọ́n sọ di mímọ̀ pé ó wà lára ìgbésẹ̀ tí àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ méjèèjì ọ̀hún yóò gbé látàrí àkọlù tó wáyé sí ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC arákùnrin Joe Ajaero. ẹ rántí pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ méjèèjì NLC àti TUC ni wọ́n ti pinnu láti gùnlé ìyanṣẹ́lódì lọ́jọ́ 14 oṣù kọkànlá. àmọ́ ò gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá a rí gbọ́, àwọn olùfẹ̀hónú náà gbìyànjú láti wọlé sínú ọgbà pápákọ̀ òfurufú náà, ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò kò jẹ́ kí wọ́n ráyè wọlé níbùdó àyẹ̀wò. látàrí èyí, àwọn olùfẹ̀hónú náà ni wọ́n dí gbogbo àwọn ẹnu ọ̀nà tó wọ pápákọ̀ òfurufú ọ̀hún. wọ́n dípa léyìí tó fa ìṣẹ̀lẹ̀ súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ lágbègbè pápákọ̀ òfurufú náà. ẹ̀wẹ̀ látàrí ìfẹnukò lórí àlékún àbẹ́ ètò ìṣúná oní tírílíọ̀nù 2.17 tọdún 2023 ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ti jùmọ̀ mú àlékún bá owó yá èyí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí owó yá fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ sí bílíọ̀nù 10 náírà. ẹ ó rántí pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti fi ìdánilójú hàn fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn tí ó buwọ́lu àbá náà pé owó ọ̀hún yóò di níná sí àwọn ohun tó ṣe kókó lọ́nà tó tọ́ àti èyí tó yẹ. ẹ̀wẹ̀ igbákejì alága tẹ̀kótó lórí ọ̀rọ̀ àbẹ́ ètò ìṣúná nílé ìgbìmọ̀ asòfin Mohammed Ali Ndume ti ṣípayá rẹ̀ pé ààrẹ kò lè buwọ́lu àbẹ́ ètò ìṣúná lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àyàfi tí ilé ìgbìmọ̀ méjèèjì ọ̀hún bá fẹnukò. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ilé ìgbìmọ̀ méjèèjì ọ̀hún ni wọ́n yọwọ́ yọsẹ̀ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ojú omi tààrẹ eléyìí tí wọ́n ti ṣáájú ya bílíọ̀nù 5 náírà fún, tí wọ́n sì tarí owó náà sí agbọn owó yá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣáájú kí wọ́n tó buwọ́lu àbẹ́ ètò ìṣúná náà, nígbà tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà gba àbá náà wọlé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gbé kalẹ̀ síwájú ẹ̀. ẹ̀wẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa Nàìjíríà ti ké sí ìjọba àpapọ̀ láti kéde pé nǹkan ò fararọ lágbọn ìwakùsà lójúnà àti wá ojútùú sí ìwà wíwakùsà lọ́nà àìtọ́ léyìí tó mú kí orílẹ̀-èdè yìí máa pàdánù ẹgbẹ̀lẹ́mùkún owó àpawọnú. èyí wáyé látàrí bí ilé ọ̀hún ṣe tẹ́wọ́ gba àbá kan èyí tó wá látọ̀dọ̀ Abdullahi Ibrahim Alim lásìkò ìjókòó ilé náà. nígbà tó ń gbé àbá náà kalẹ̀ níwájú ilé ọ̀hún, ó ṣàlàyé pé ó ṣe pàtàkì fún ilé náà láti tanná wo agbọn náà kí wọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ alágbára láti pinwọ́ kùdìẹ̀kudiẹ léyìí tó ń fín agbọn ọ̀hún lápè. bákan náà ló tún ṣàfikún àwọn ìpalára èyí tí ìgbésẹ̀ ìwakùsà lọ́nà àìtọ́ ní lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tẹ́ mọ́ ìfàǹfà tó ń lòdì mọ́ èyí tó sì ń fi ìgbà gbogbo wáyé lórí ọ̀rọ̀ ibùdó ìwakùsà àtàwọn ohun àlùmọ́nì mìíràn. ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ti wá kí sí ìjọba àpapọ̀ láti wá ọ̀nà tí wọn yóò gbà láti fi àbá ìdásílẹ̀ àwọn ọ́fíìsì tí yóò máa mójútó àwọn ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ wa gbogbo sínú àbẹ́ ètò ìṣúná tọdún 2024. lórí ọ̀rọ̀ tó kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rìpẹ́tọ́ àgbà pátápátá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílẹ̀ wa arákùnrin Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ti pàṣẹ fífi àwọn ọ̀gá àgbà lájọ ọlọ́pàá tí wọ́n tó 40 níye tẹ́ máwọn igbákejì rìpẹ́tọ́ àgbà pátápátá fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àtàwọn kọmíṣánná ọlọ́pàá 26 lọ sáwọn ẹ̀ka àjọ ọlọ́pàá ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí lónìí. Ẹgbẹ́tókun ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà wà lára ojúṣe àjọ náà lójúnà àti rí dájú pé àgbéga tó lóòrìn túbọ̀ dé bá ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà.
bákan náà ni ìwádìí fi hàn pé ìgbésẹ̀ fífi àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá sọ́wọ́ sáwọn ẹ̀ka àjọ náà wà lára ipa òun ìgbìyànjú àjọ ọlọ́pàá láti rí i dájú pé àwọn ètò ìdìbò tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Kogi, ìpínlẹ̀ Imo tẹ́ mọ́ ìpínlẹ̀ Bayelsa ni ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ACP Olúmúyìwá Adéjọbí ti wá pàrọwà sí àwọn lọ́gàálọ́gàá tọ́rọ̀ kan ọ̀hún láti ṣiṣẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú òfin àti ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lójúnà àti ṣàtìlẹ́yìn fún ìgbìyànjú ìjọba tó ń bẹ lóde yìí lórí àtimú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí bọ̀ sípò tẹ́ mọ́ ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ jákèjádò ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Gómìnà báńkì àgbà àpapọ̀ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Godwin Emefiele lánàá ti gúnlẹ̀ sí ilégbèé rẹ̀ tó wà nílùú Àbújá lẹ́yìn tí ilé-ẹjọ́ gíga tìlú Àbújá gba onídùúró rẹ̀. Ilé-ẹjọ́ ọ̀hún ló gbé ìdájọ́ rẹ̀ janlẹ̀ látọwọ́ onídàájọ́ Olúkáyọ̀dé Adéníyì pẹ̀lú àṣẹ pé kí wọ́n yọ̀ǹda gómìnà báńkì àgbà àpapọ̀ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún fáwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé wọ́n gba gbogbo àwọn ìwé ìrìnnà rẹ̀ gbogbo sílẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, nígbà tó ń bá wọn onígègé àrà sọ̀rọ̀, agbẹjọ́rò Emefiele ìyẹn agbẹjọ́rò Matthew Brucker ṣàlàyé pé ilé-ẹjọ́ ọ̀hún sọ di mímọ̀ pé òun kò ní fàyè gbà kí wọ́n fi ọkùnrin náà ṣàhámọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ gbé ka iwájú ilé-ẹjọ́ náà léyìí tí wọ́n ti ṣáájú mú ọjọ́ tí yóò fojú ba ilé-ẹjọ́ léyìí tí í ṣe ọjọ́ 15 oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí. Ní ìpínlẹ̀ Kwara, ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá lórí ìpèsè àwọn ohun ọ̀sìn. Ìgbìmọ̀ náà ló wà lára àwọn ìgbìmọ̀ tó kù léyìí tí yóò máa rí sí pípé àwọn léyìí tí yóò máa mójútó àwọn ohun tó ṣe gbòógì pàápàá jùlọ àwọn àkànṣe iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Alága fún ìgbìmọ̀ náà Isiaq Yínká Olórúkọba lásìkò tó ń ṣe àfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ náà ó rọ̀ wọ́n láti ṣiṣẹ́ takuntakun lójúnà àti rí i dájú pé àfojúsùn iṣẹ́ ìdàgbàsókè náà di mímúṣẹ ní ìbámu pẹ̀lú àfojúsùn tí ìjọba tó ń bẹ lóde yìí ní. Bákan náà ló tún jẹ́ kó dimọ̀ pé ìgbìmọ̀ ọ̀hún ni yóò máa jókòó ìpàdé lóòrèkóòrè láti ṣe ìfìdímúlẹ̀ ìlọsíwájú iṣẹ́ àkànṣe náà ní ìpínlẹ̀ yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́, ó ti lọ wá bí wọ́n sí. Kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. Kòkó lára ọ̀tá le. Gbéra ńlẹ̀ kó dìde. Kára ó lè pè ń bá. Àtúrà wọ̀, àtúrà pẹ̀sẹ̀, àtúrà dáadáa. Kẹ́gun tó kẹ́gun náà. Kára ó yá gágá. Ara ń ronú tẹ́lẹ̀ kò ronú mọ́. Tẹ̀bá ti fi kára ó lè pè ń bá ra. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ wọnú egun. Tó sì ń ṣe àtúntò rẹ̀. Òṣùbù yẹ̀kẹ́ fa párọ̀ tàbí fi ẹsẹ̀ dá. Fi kára ó lè pè ń bá wọ̀. Káì, ara rẹ̀ ó lè padà yakinlala. Action, action. Ó jẹ́ ara ríro tàbí ẹ̀yìn dídùn. Kára ó lè pè ń bá lọ́kọ̀ gbogbo wọn. Agbára pọ̀. Kára ó lè pè ń bá. Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká po oògùn òyìnbó ló ṣe é. Kára ó lè pè ń bá. Ẹ̀rọ ṣẹ̀ṣẹ̀ pín ìrèpàtú òpèrè ta pàtà pọ́npọ́n. Kára ó lè pè ń bá. Ó kì í síbẹ̀. Kára ó lè pè ń bá múre àtúrà dáadáa. Alaja, give me 2 mudu of beans. Alaja, why are you sleeping in the market at this time? I'm sorry, madam. I didn't sleep well last night because I was busy fighting mosquitoes. Abba, Alaja, you still battle with mosquitoes? That is an old story now. Really? Didn't you receive the free insecticide-treated nets? I collected the free nets, but I have not started sleeping inside. You need to start sleeping inside your net now, so you don't go through sleepless nights anymore. The net protects you and your family from mosquitoes that spread malaria. It is your responsibility to protect yourself and your family. Thank you, madam. I will
hang the new net and ensure that my family and I sleep inside every night. Oya, take Jara for your advice. Thank you very much, Alaja. Take cover from mosquitoes that spread malaria. Sleep inside your net every night. For a malaria-free Kwara State, play your part. This message is from the government and Malaria Partners. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa lẹ́ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú báyìí. Àwọn olùpè fún àlàáfíà tí wọ́n rìnrìn àjò lórí omi tí wọ́n ti há sí èbúté kan nílẹ̀ Egypt ni wọ́n ti pè fún pé kí ogun omi nílùú Gaza. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ̀ ojú omi náà, Anan Gotin ti wí, ó ṣàlàyé pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Gaza lásìkò yìí jẹ́ ohun tó tako òfin àgbáyé, pẹ̀lú àfikún pé ọkàn àwọn wà pẹ̀lú àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ fíàgàn tó ń lọ lágbègbè náà fọwọ́ bà lẹ́mìí. Ẹ̀wẹ̀, àkọlù ọkọ̀ ìjagun ojú òfurufú ti ran 10,100 àwọn ọmọ ilẹ̀ Palestine tí ìdá méjì nínú wọn jẹ́ obìnrin tí máwọn ògo wẹrẹ lọ sọ́run àrèmábọ̀, nígbàtí 2,200 àwọn èèyàn ni wọ́n ti gbẹ́mìí mì bí wọ́n ti gbé wọn gbìn bí èbú iṣu látara àkọlù náà léyìí tó wáyé, léyìí tí ó sì ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lóminú lágbègbè ọ̀hún. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, ògbóǹtarìgì akọ́nimọ̀ọ́gbá ni Manu Garuba ti pè fún ìdásí gómìnà ìpínlẹ̀ Cross Rivers arákùnrin Basi Otu tí mọ́ mínísítà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè eré ìdárayá Sẹ́nitọ̀ John Owan Eno láti rí i dájú pé wọ́n ṣe àmúṣe ẹ̀jẹ̀ ẹ̀bùn ilé èyí tí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ rí Sẹ́nitọ̀ Oyewole Imoke léyìí tó ṣe ṣáájú fáwọn ikọ̀ ọmọ agbábọ́ọ̀lù àtàwọn adarí wọn tí wọ́n gba ife ẹ̀yẹ ìdíje ti àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún ti àjọ FIFA lọ́dún 2013. Gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún arákùnrin Imoke ló ṣe ìlérí ilégbèé ọ̀hún fún ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn èèyàn náà, àmọ́ Garuba ti wá fi ìyàlẹ́nu hàn lórí bí ẹ̀jẹ̀ tí Sẹ́nitọ̀ Imoke ṣe lọ́dún 2013 lórúkọ ìjọba ìpínlẹ̀ Cross Rivers kò ṣe tí ì di mímúṣẹ títí di àkókò yìí. Garuba wá gbarata lórí ọ̀rọ̀ náà pẹ̀lú àlàyé pé àwọn tí ń retí ìmúṣẹ ìlérí ọ̀hún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, bẹ́ẹ̀ ló ké sí àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn láti dáhùn sí ọ̀rọ̀ náà pàápàá lójúnà àti ṣe kóríyá fáwọn ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun gbégbá orókè lọ́dún 2013. Ẹ̀wẹ̀, síbẹ̀ lágbọn eré ìdárayá, gbajúgbajà pàràkòyé oníṣòwò ọmọ bíbí ilẹ̀ wa Nàìjíríà Muritala Tafida ti pàrọwà sí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa láti ṣe ọkàn akin kí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n jáwé olúborí níbi ìdíje ife ẹ̀yẹ tàwọn orílẹ̀-èdè nílẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2023. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ni wọ́n pín sí ìsọ̀rí àkọ́kọ́ níbi ìdíje pẹ̀lú ikọ̀ Ivory Coast, ikọ̀ Equatorial Guinea tí mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Guinea-Bissau. Ìdíje oníbejì ọ̀hún yóò wáyé lọ́jọ́ 13 oṣù kìíní sí ọjọ́ 11 oṣù kejì ọdún 2024. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa ni yóò máa wákò pẹ̀lú ikọ̀ Equatorial Guinea níbi ìsíde ìdíje náà ní pápá ìṣeré Al-Hassan Ouattara. Ẹ̀wẹ̀, Tafida ti wá rọ ikọ̀ Super Eagles láti sa gbogbo ipá wọn kí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n gba ife ẹ̀yẹ náà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétí gbọ́ yín lọ́sàn-án tòní wípé ààrẹ Tinubu ti gúnlẹ̀ sí Riyadh fún àkójọ ìpàdé láàrin ilẹ̀ Saudi àti ilẹ̀ adúláwọ̀. Bákan náà látúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní pé àwọn òṣìṣẹ́ olùfẹ̀hónúhàn dí ọ̀nà tó wọ pápákọ̀ òfurufú tó wà nílùú Àbújá pa o.
àtúmọ̀wá sétí gbọ̀ yín lọ́sàn-án tòní pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà mú àlékún bá owó yá tó wà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ sí mílíọ̀nù 10 náírà. àtúnjẹkẹ́ gbọ́ lọ́sàn yìí wípé rìpẹ́tọ́ àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pàṣẹ fífi àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́pàá sọwọ́ sáwọn ẹ̀ka àjọ náà kan. nílé òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ilẹ̀ Egypt pè fún dídáwọ́ ìjà dúró lẹ́kùn Gaza. lágbọ́n ìròyìn eré ìdárayá amúwásítì gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó jáwé olúborí níbi ìdíje ti fi ẹ̀yẹ àgbáyé ti àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ọjọ́ orí wọn bẹ lábẹ́ 20 ọdún tí àjọ FIFA pè fún ìmúṣẹ ìlérí ẹ̀bùn ilégbèé èyí tí ìjọba ìpínlẹ̀ Cross River ṣèlérí ẹ̀. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé láyọjọ́ òní lọ́dún 1976 ní àkójọ àpapọ̀ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè lágbàáyé fẹnukò buwọ́lu bíbu ẹnu àtẹ́lu ìwà fàmílétè náà tí wọ́n sì korò ojú sí kinní ọ̀hún tẹ́ mọ́ fífi ìṣàkóso àwọn aláwọ̀ funfun wé èyí tí kò bófin mu. àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ. ẹ má gbàgbé pé bó bá di aago 4 ìrọ̀lẹ́ òní ẹ ó láǹfààní láti pàdé wa fún ìròyìn lérèfé lédè Yorùbá. bó bá di aago 5 ìrọ̀lẹ́ òní ẹ ó láǹfààní láti máa gbọ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé. bákan náà ni ẹ lè rí wa wò kẹ́ ẹ gbọ́ wa kirikiti lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net láti máa gbádùn àwọn ọ̀kọ̀ ọ̀jọ̀kan ètò wa síwájú. bákan náà ni ẹ lè dáńlóòdù app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store láti fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Nedu Okorie ní olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀nyìn. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.